Cause mimi tulikuwa tunakaa hivi na besti yangu hivi. Anaion kidogo na nampiga dhao mbili. Cause najua ati anafanya nini? Akion tu najua hii ni njaa hii. Upiga 2K. 2K. So right now as we speak, you don't have money. Kwanza nikiangalia statement tu yenyewe inanipatia heart attack kwanza. You are a multi-millionaire but you have nothing. Tuko family, is it too late to say Happy New Year? I don't think so. So, Happy New Year. Now, when I looked at the mobile money transaction statement of our guest today, my mind was blown out. I looked at it and saw 6.2 million shillings. Unfortunately, that is the money he had lost. And not just that, 3 of his cars as well to a certain habit. Let's find out more from our guest, Lameck. Thank you, Lameck, for the courage to share your story with us. Yeah. But you may first introduce yourself to our audience. Mimi naitwa Lameck. And the purpose as to why we are here, nimekuja kupeana story yangu because I've been an addict. But right now nime quit because after realizing I've transacted a lot of millions. Millions? Yeah, millions. Mm-hmm. I saw this M-Pesa statement that you sent to us. Yeah, I transacted a lot of millions and to an extent that niliona ni kama inijengi. Mm-hmm. Design ya kwamba hata saizi ukaniitisha hata 10,000 siwezi kupatia juu sina. Lakini nikiangalia statement yangu M-Pesa ya 2 years inasoma 6M. So I really wonder where the money went. But ukiangalia transactions mingi zilikuwa zinaenda. So the game of chance. Yeah, the game of chance. So I came to realize that I'm doing zero work. Because I was investing somewhere where I was not getting returns. Yeah, that is why I'm here. We'll talk about the vehicles, but how many and what happened? Actually, I've lost 3 cars. My first car, I sold it. I had a Pajero. Though ni zile za kitambo, but it was a Pajero. Nikauza. Nikaekelea. In the hope that I'll get some more money. Nipate gari zingine mingi. But I only ended up losing it. So nikakaa tena kidogo, nikajibuild. Nikachukua gari ingine. Nikapata Mitsubishi Galant. Kakakaa nayo tena. So nilikuja nikawa nahitaji do mahali. Lakini nahitaji pesa lakini sijui nitatoa wapi. So nikakaa hivi nikairusha jiji. Nikapata client. Kakuja tukanegotiate, akachukua gari, kanipea do zangu. The same day nikaekelea. Lameck. The same day nikaekelea. You know, the difference I got from this story and others that we may have done relating to games of chances is the amount of money that you've transacted and the loss of vehicles. How did it begin? I think we can now build up from there. Okay, I started, nilianza gambling kitambo kidogo. Way back in around 2018 is when I started the gambling. Ile like unaanza tu ni kama mtu wa kuvuta sigara. Vile tu anaanza anapewa puff moja, anakaa wiki moja anapewa ingine. So akienda akizoea anapata anatumia daily. So nilikuwa hivyo. I was introduced by a friend of mine. Nilikuwa nimesota. Nikampigia nikamwambia ni aje si unirushie hata ka 50. Nirushie site nione kama ndapata kitu. So akanipea finje. Nikatry hii yenye imetokea ni league sasa. Ilikuwa virtual. So hiyo ndio iliniingia. Nikaanzana na hiyo nikachapa day 1 na hiyo 50 ya jamaa nilimanage kupata 3K. Wow. Okay. So that motivate you. Yeah, ikani motivate kabisa. Kasema kumbe this thing can work. Ukamrudishia 50 bobi yake? Hata sikumrudishia. Juu hata yeye alikuwa anakula. Actually ndio kitu ilikuwa imeanza. It was a new thing. So I think walikuwa wanapea clients
so that morning kitu fiti. So walikuwa na gather wateja. Unajua ndo kitu ikianza ndio wapate wateja wengi, wanawapatia so mnaitana. Okay, nikikupatia story nimekula sana kwa nini utaleta mwingine pia. So ikaenda hivyo, ikapita kama mwaka still nikiwa pale. Kama mwaka. Sasa ngangana nayo sasa. Na range ya kuwin ilikuwa inakaaje? Haikunipeleka mbaya. By then nilikuwa campus. So that month yenye nilianza nayo. Hiyo day 1 nikakula 3k. Kuanzia hapo siku 3 hivi sikuwahi kitu. Tena nikarudi kutafuta do ingine. Nikaekelea. So 3000 ikaisha. Ikarudi tena kwa site. So that hiyo win nilikuwa nayo ile time. Ilikuwa postponed win ya house baadaye tu. Walichukua. So nikapata tena dhao. Nikasema niekelee. So nilianza na 8000 nikaendelea ikafika 10000 that same day. Nika withdraw. By that time sikuwa hata na issues za kuweka sijui pesa kwa bank sijui nini. Nilikuwa student bado. So bado nilikuwa na ile mentality ya kukaa kwa mzazi nini. So mimi nikiona do labda ni kupiga sherehe, kubuy kiatu na nguo. Na loko kupiga peke yake. Because najua vitu zingine zishasotiwa na mzazi. So nikangangana nayo. Hiyo day 1 nikapata 10k. Kesho yake nikarudi nikapata another 15000. Yeah. So ikawa ni consecutive. So nilikuwa napata, kwa hiyo mwezi peke yake ilikuwa mwezi wa 8 nakumbuka. Kwa hiyo mwezi peke yake nikiangalia hapo nilitransact almost ilikuwa 300000. Ile tu ya kwenda na kurudi nikiangalia statement. Joala alikuwa ananilipa wakichukua. Na mimi nachukua wakichukua. So tulikuwa tunavutania hivyo. So nikangangana nayo. Nikaendelea hivyo, juu sasa mimi ile kitu nilikuwa nafanya mostly ni kubuy tu nguo na kiatu. Kajaza manguo kwa nyuma mpaka mzazi anashangaa, kijana siku hizi kwani amfanya kazi wapi? So ikafika point nikaona nguo zimetosha na viatu. So nikaanza kuendea my utensils nini, nilikuwa narudi campus. So lazima nipange keja mzuri. At least ndio unajua mambo ya kampo. So nikanunua mpaka radio nini, TV. Nikaendelea tu poa kabisa. Vitu students sana sisi tuko nazo. Vitu zenye wale wengine hawana. So nikangangana nayo nikajaza keja. Bado sijatoka home bado kuelekea shule. Ikafika point hii do ikagrow. So nishabai kila kitu. Niko na 90000 kwa mfuko imebaki. Nishabaki na 90k. Wewe ni student. Mimi ni student. Nilikuwa natembea na do kwa mfuko. Sikuanga na nega kwa M-Pesa ama kwa nini. Hapana. Nilikuwa natembea na cash. Pesa ilikuwa imefura hapa hivi. So mimi nikitoka town jioni. Nafika kwa nyumba. Natoa do. Na hesabu tu kwa kitanda hapo. Nasikia mzuri. Nilikuwa nasikia mzuri sana nikiona do. So nilikuwa natoka home naenda town. Hata tulikuwa tushazoeana na jamaa fulani wa M-Pesa. Actually nilikuwa ule customer nakuja kudeposit pesa mingi. So nakuja na deposit around 10000, 20. Nikiweka 20 nakuja natoa 40. Ilikuwa hivyo. Na nilikuwa na discipline. Nikipata hii 40 natoa, natulia hiyo siku. Hiyo ni one day. That's a day. Nikacheza. After nishabai kila kitu, hasa day moja nakumbuka ilikuwa na Sunday. Nimetulia tu hivi, sasa hizo niko na around 86 kwa mfuko. Asubuhi tu kitu kaniambia fanya hivi, enda church kwanza, alafu urudi uendelee na mambo yako. Mwingine kaniambia hapana, wewe fanya hivi, wekelea kwanza, alafu ishie ukiwa fiti. Nikafuata hii ya pili. Timing ya shetani. Nikaenda kwa M-Pesa hapo hivyo. Mother fulani alikuwa na M-Pesa yake hapo. Nikamwambia niweke 30000. Akaniambia ana float ilikuwa inafika 26. So nikampea 26 akaniwekea. Before hata tumaliza ile kumpea details zangu ashaniwekea do. Ndio alikuwa ananijua. Nishaekelea ligi. Ishaenda. 26 ishaenda hata before nimpe details. Hata nikatoka bila kumpatia. Nikaenda kwa duka nyingine. Nikaenda kwa duka nyingine next. Nikaekelea tena another 30. Nikacheza. Hiyo tukavutana kidogo, inafika 40, inafika 20, ina range hapo haisongi. Finally wakabeba. Ile 86. Hii ni 30 sasa nimeekelea. After ile 26 nimeweka
30. So ni 56 ishaenda hiyo instant. Nikasonga chini kidogo juu float yao ilisha. Hiyo kasenta ni kadogo so float haikuwa juu sana. Yeah. So nikaenda nikaekelea hizo zingine. Nilifanya hivyo hadi odo ikaisha nikabaki na 1k. 86 minus 85 zikaenda hiyo na 1k. Nika deposit 1k. Nikaekelea na hasira. Sasa kila market iko kwa hiyo site nikaekelea na hiyo dhao. So ilikuwa inaleta outcome ya around 56,000. But hiyo ni la hasira. But hiyo do ilienda. Juu hakuna siku utawaiekelea market zote. Win. Ijaifanyika hivyo. So hiyo do ikaenda nikarudi tu home nikalala. Zero sasa. Zero. I have nothing now. So nilifikiria tena dosi imeenda. Nikarudi kwa ule demo M-Pesa, ule jamaa kwa ule alikuwa best yangu sana. So nikarudi kwa demo. Kaambia ni aje niweke 10,000 ndakuletea in 5 minutes. Alikuwa amenitrust kabisa. Juu nilikuwa na transact hapo mpaka alikuwa ameandika namba yangu kwa ukuta. Design hata sihitaji kumpatia details. Nikimpigia tu niekea. Ama nikifika tu hapo mpaka ID number alikuwa na. So akaniekea kwa customer kabisa. So si nikaekelea. Do ikaenda, nikashindwa ndamfanyia nini. Yeye ameandikwa kazi hapo. Sasa ilibidi nimeapa. Niliepa nikapotea. Kaenda nikakaa kwa nyumba. Ude ikifika jioni ananipigia. Kaniambia, ni aje ulifanyaje ile do? Kwa nimengojea boss amekuja tunataka kupiga hesabu. Nikamsaidia ikabidi nimdanganye. Nikamwambia mimi niko meeting mahali. Juu hata hakujua hakuwa anajua nafanya nini, but ile transactions nafanya hapo, hata nikimwambia nafanya job atakubali. Sikuwa na kazi. Nikamwambia ni aje niko meeting kidogo, acha nikuone very early in the morning. So kuna tu vitu nilikuwa nimebuy kidogo nilikuwa nimeficha mahali. Nikaenda nikachukua TV. Hiyo TV nilikuwa nimebuy na ilikuwa 39,000. Kwenye nilibuy ilibidi nikuje kuuliza kama watainunua tena. Kauliza mmoja jamani aje kuna TV mliniuzia lakini niko na issue kidogo. Mnaweza ichukua? Kaniambia not unless tukupatie na 15k. I was desperate. Nikachukua 15,000. Nikaenda kwanza nikasort tu dem pesa yake. Juu sikuwa nataka nimharibie job. Juu hata boss wake alikuwa anijua so akumletea shida. So hii 5k ya juu nikaendelea nao ikaenda. Sina do tena. Piga hesabu ule jamaa wangu sasa mwenyewe akafungua the next day. Nikarudi kwa kaniwekea ngapi? Nikamwambia niweke 20, akaniwekea 10 ikaenda. Nikarudi. Nikamwambia niongezee 10. Ikakataa akaniambia iwezi ingia 10 not unless we try 11 ama 9. Juu ilikuwa immediately. Si ameniwekea hivi na nikacheza na ikaenda. So haizi kuwekea immediately zikifuatana. Akaniwekea 11, sasa imefika 21. Nikacheza ikaenda. Sasa nimeanza kutetemeka bwana. Ndafanya ni dozi imeenda. Siko sure kama zitarudi. Kapiga hesabu no let me try again. Nikarudi kwa jamaa. Nikamwambia naweza pata another 10. Kaniambia haiwezi umemaliza float yote ibaki 2k. Kapiga hesabu nimemmalizia float. Sasa wewe nirushie udhao mbili. Kanirushia 2k. Float ana sasa. Pesa yote mimi niko na. Hii 2k nikaekelea na hasira ikaenda. Ilibidi niepe. Kena mtaani katulia. Kidogo hivi, huyu jamaa akaanza kumtafuta. Sasa kuna place mzee alikuwa na duka yake hapo. Alikuwa ameandika msichana fulani. So huyu jamaa kuja kuulizia huyu jamaa, "Umeona Lameck area?" Akamwambia hapana. Kuna shida. So huyu jamaa kumwambia kumeapi naje. Akamwambia ni sawa, akikuja utaniambia. Akarudi tena. After like 10 minutes akarudi. Kamza jarudi? Bado. Sasa udema akanipigia akaniambia huyu jamaa anakutafuta sana. Kuna shida? Nikamwambia kuna shida. Nikamwambia tu direct. Nikamwambia kuna ngori. Amenipatia 23k nimebet na zimeenda. Udema alipiga nduru. Sasa akajua hivi ndivyo umekuwa kicheza. Hivi ndio mambo iko kumbe. So tena huyu jamaa akarudi mara ya 3 sasa ametoa jasho bana anashindwa rada ni gani. Sasa ule dema akaniambia tufanye aje? Nimpe namba yako. Juu alikuwa anaomba namba yangu. Mimi nilikuwa nimezima, nilikuwa namba nyingine yenye ungenipata nayo. Kama nimekuzimia hii, kuna namba tu nilikuwa na specific. Yenye mtu fulani ndiye anaweza nipata nayo. Ule makanipigia na namba, akaniambia ni aje tufanye aje. Juu jamaa ako hapa anaomba hadi namba ya mzee wenu. Nikamwambia fanya hivi.
Jordan nimwambia asipatiane namba ya mzae. Sitasaidika, mimi ni student saa hizo. Wewe mpatie. Kenya itakuwa ikue. Ikapita dakika 3 nikaona simu ya mzae. Mzae Lameck uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Ni nini uko naye jamaa fulani tao? Sitamtaja jina. Nikamwambia ni 23,000. Na ziko wapi? Nikamwambia nimeekelea na zimeenda. Kaniambia Lameck, you're not serious. Sasa hapo ndio umepasua barika kwa mzazi. Sasa alikuwa akinitaja na jina zote ikiwa full, najua kumeharibika. Niambia Lameck, you're not serious. 23,000. Si hata ungeomba 1,000 ikikatana nikulipie. 23 1 2 mpaka 23 wafanya hivi. Wewe ngangana vile utaweza, rudishe pesa yenyewe. Sina doa ya kuanza. Ndio nipate zingine. Niko na tu vitu. Sasa nikaanza kuuza tule tu vitu tena. Kauza nikiekelea inaenda. Yaani nauza badala ya ulipe. Badala nilipe. Nauza niekelee ndo nipate nipeane. But ikakatana hivyo. So ikaenda hivyo nikawa addict. Mpaka hii recently sasa hii yenye ilifanya hadi ni quit, nikasema I'm doing nothing because nilipiga hesabu ever since I started hiyo kitu. The only thing nishaifanya maana ni kubai nguo tu. Na nilibai nikavaa na zikachapa. So there is nothing tangible niko nayo until I lost the 3 cars. Funny enough, the last car nilikuwa nayo kwa ile showroom nilibai, nilirudisha hapo hivyo kuiuza sasa. Na loss ya 100k. Alafu funny enough ile jamaa alibai hiyo gari aliniandika kazi ya kuiendesha tena. What would make you sell a vehicle to put your money on a game of chance? You know, when you have no alternative, ukiwa una alternative nyingine kabisa, kwenye unaweza pata pesa mingi, the only place you can get ni kwa hizo sites. But ni game of chance, ni 50-50. It's either you get or you lose. But unauza gari Lameck. That is hiyo ndio asset uko nao peke yake. Nimekuwa nikikula, nikilose. But sasa nimekuwa na hiyo hope that nikiuza hii gari niekelee nitapata. But in the long run I lost it. My first car, my second car, my third car. 3 cars. 3 cars gone. What was going through your mind at this time? So I mean, you have lost 3 cars. I mean, there must be something in your mind. I can say ile kitu ilikuwa ina run kwa mind. Ni what next? Yeah, unajiuliza what next? So I've lost it also, what next? Ngekule jamaa roho rahisi, cause stories tumesikia mob. But maybe students campus amebet na school fees maybe 50k. Imeenda. Imejinyonga juu ya pesa kidogo. So to me hata na thank God sana because niko na roho ngumu. Because naangalia nime lose millions and I'm still breathing. Na anybody because it's normal. Wait, on top of these 3 cars, there are other amounts of money. Yeah. If you had put that money in any investment, how different would your life be right now? Maisha ingekuwa imechange. Juu kama saa hizi piga tu hesabu ya mita 6 kwanza. Hiyo yenye nimeona ya 2 years. Ningekuwa na nyumba bungalow kubwa sana. Apart from that, maybe ningekuwa na land mahali, plots. But sina hizo vitu due to what? Due to na hizi magari 3, the 6 million is what you can see on the transactions. Yeah. What was the value of these other 3 cars? Yeah, mwisho ilikuwa 600,000. The second one ilikuwa 350. The first one ilikuwa 550. Napiga hesabu, maybe una meditate tu mahali. Piga hesabu my 6 million ziko kwa site fulani. You have nobody to talk to. Unajiongelesha, unajitusi vile wewe ni mjinga. Actually inakuanga hivyo. After ushakuliwa, kuna a lot of kujiongelesha. Unakaa kama wazimu. Unajiongelesha tu. Sema sasa nimefanya nini? I wish ningefanya kitu fulani. So after zimeenda, na unapatanga meaning ya hizo do.
But before ziende unaekeleanga tu until the last coin iende, ndio unapata meaning yake. Unaanza kujiambia vile ungefanya kitu fulani. Actually kwa hiyo nimekuja juzi, hata nisitaje jina. Hiyo ni gani? Hii ya kupeperusha ndege. Nisikie maneno. Haiko popular sana. Because you're not pilots, people. Yeah. Why are you doing this? Ndio peperusha ndege siku hizi. Lakini haiwapeleki mzuri. So nikakuja nayo nikangangana. It was around 2023, around February, March, April hapo. Sasa ndio kwangu mimi ndio ilikuwa climax. I was transacting design M-Pesa limit inafika mwisho. Siwezi ekelea mpaka naomba do ya kununua chakula. Cause niko na pesa imejaa pale. Siwezi transact, siwezi tuma hata shilingi, siwezi tumia hata shilingi. Ishafika mwisho. The M-Pesa by then ilikuwa 300 limit. Yeah, 300 limit. Hiyo ni siku moja. Yeah, siku moja. Lameck, where were you getting this money from? The site. Sasa hapo ndio addiction yangu iliingiana mzuri. In a day you get over 450,000 in a good day. Umetransact mpaka zimeisha. M-Pesa huwezi transact tena. Ushatuma kwa account yako do ya bank. M-Pesa imejaa, site bado iko na over 200,000. So ile over 200 ndio utacheza nayo. Hata uwin aje, hauta withdraw because M-Pesa ishashona. So ilikuwa hivyo. Nikangangana nayo. Sasa ndio ikuje inimalizie sasa. Nilikuwa na around I had around 900,000. Hiyo ni kwa M-Pesa na site. Site yangu hiyo ndio pesa ishaisoma pesa mingi sana. 900, almost a million. Almost a million. Did it go in one day? Did you lose it in one day? You say one day or some few minutes. What do you mean? At one moment you have almost a million, the next you're at zero. Nilifanya kitu kidogo tu na hiyo do. Hiyo next day nili withdraw like 400. No, 300 ikaja. Nikabaki na pale na kiasi 600. So nikakuja nikangoja around saa 7 usiku. By that time nilikuwa kicheza usiku. Inaenda tu fiti kabisa because hakuna traffic. Kangangana nayo kuanzia saa ilikuwa around saa 7 dakika 10. Kufikia saa 7 dakika 15 niko na 5,000 kwa site out of 600k. So ilienda na do yote. That night I was half a millionaire. But hiyo siku inafuata nilikopa do ya kukula sapa. No, you were not half a millionaire. You were almost a millionaire because you got 900,000. The next day nilikopa pesa ya sapa. What about the 400? Nilikuwa nimefanyia mwantu nimelipa tudeni kidogo. Sasa nyingine hii kakunywa maji. So nikakaa nikapiga hesabu. From then ni kama ndio ikakujika gain popularity vizuri. Watu wakajoin wakaingia juu kama sasa kila mtu anaongelelea hiyo kitu. Saizi kila mtu sasa ni pilot. Saizi kila mtu ni rubani. Apeperusha tu. Lakini ile design wapeleka si mzuri. So mimi nilipeperusha hii kitu hadi ikanipatia sasa. Yaani hiyo time ya burst unasikia nika vitu kwa tumbo zina. Kuna feeling fulani tu ikienda unasikia tu kitu kwa tumbo. Ile ilienda hivyo hadi ikanipatia sasa. Kapiga hesabu nikaona this is nonsense, I'm doing nothing. Because out of this nime lose pesa yangu yote. Sina do. Si ati hizi site juu wataona wewe sasa ndio ume lose pesa mingi sana watakulipa. Unabaki tu hapo one man kijiongelesha. What was your family saying? Hakuna mtu aliwahi jua. And your lifestyle, they were not seeing that you're changing your lifestyle. Lifestyle kuja ikachange. Lifestyle kuja ikachange baadaye. After hii kitu ilianza kunipeleka vibaya sasa. Mpaka niamue I give it a quit. Mimi nishakubali. Nilikubali na nikaacha. So saizi naendelea kujifix. Ili nivunja kabisa. Saizi naendelea kujifix. But nisha accept. Nikainua mikono kabisa nikasema mimi na hiyo
You're minus 6 million and 3 cars. Minus 6 million and 3 cars and some other more because I started way back in 2018. Do you talk to young people who are into these online games of chances? Nimeongea na marafiki zangu wachache because unajua kuna wale walikuwa wanajua I'm doing this. Na kweli waliona kabisa nilikuwa na win. Some huge amounts, crazy amounts baka wanashtuka wenyewe. Cause mimi tulikuwa tunakaa hivi na best yangu hivi. Anayon kidogo na nampiga dhao mbili. Cause najua ati anafanya nini? Akion tu najua hii ni njaa hii. Upiga 2K. 2K. Sasa because najua hii 2K hata nikimpatia saizi nikiekelea hapa ndapata 10,000. So I feel nothing. Sikuwa na feel anything. In fact kama kuna pesa unapeananga kama maji. Ni hiyo pesa ya free. So right now as we speak, you don't have money. Kwanza nikiangalia statement tu yenyewe inanipatia heart attack kwanza. You are a multi-millionaire but you have nothing. Kwa wale wanasaidika na hizi stuff ni wachache sana. Very few. Ndio wanaweza jitokeza waseme hapana, this thing is good. Na tunaweza account kwa jamaa watu wamekulanga hizi majackpot. Hiyo ndio pesa unaweza sema imekusaidia. Wewe ulikuwa unafuata jackpot ama namna gani? Mimi nilikuwa jamaa wa virtual games. Lakini kwa ama jamaa maybe wamekula jackpot. I can say hao ndio wanaweza jipiga kifua waseme hii kitu inasaidia. Because at least with maybe 30 million there must be something tangible, kuna maybe nyumba, shamba, gari and so forth. Do you ever see yourself going back there? No. Because ever since nianze hakuna kitu naweza kuambia niko nayo ya majamaa. Hakuna nothing apart from kabag kengine hadi kana kuanga hadi wa leo ka campus. Niliwahi nunua na pesa yao hiyo kitambo kidogo. Kabag? Kabag. Lakini kamebeat. So haka anasemanga nika hiyo. Lakini sasa hiyo ndapeleka wapi? How are you building yourself up now? By then sikuwa nafikiria. Mimi nilikuwa ule mtu bora nione pesa. Nikiwa na 100,000 kwa mfuko nasikia mzuri sana. Pesa tu mingi. Lakini sifikiri niseme kuna plot nimesikia mahali. Juu niko na 100 hapo, acha niweke down payment. Kipata nyingine niongeze. Siko na hiyo mind. So mimi yangu ilikuwa nikipata nakaa kwa mfuko nasikia mzuri. Joto ya pesa ilikuwa na kupea nini? I can say ni hiyo. Na joto ya pesa. Ukiongea na marafiki zako, wanakwambia what are the effects ama what has it done to their lives? Wewe imeshakupotezea mita 6, magari 3, you are back to 0. Kenye najua anauguza ni ulcers kitu ya kwanza. Ulcers najua na meza matembe. Ndio kitu inakupatia ulcers. Kwanza ukiwa first timer hadi unatetemekanga ukitaka, yani kwa hivi una time isiende kabla hujatoa doa yako. Lakini saa mimi nilizoea mpaka naweza ekelea hiyo 40 na nikae hivi na chapa story, kienda ni sawa, nikipata ni sawa. Nilizoea. So until nikakaa mtu nikasema no. Nimesurrender. So nikaachana nayo. And I'm good. So vijana waache pesa ya haraka. Pesa ya haraka ni mbaya. Waache kupiga watu thao wakiwa. Pesa ya haraka ni mbaya. Si uongo. Pesa yako tu wewe build pole pole. Taka ni mjamaa anauza mayai, hiyo yake kidogo. Alafu unajua ile pesa work for inakuanga na accountability. Kwa hiyo unajua leo let's say maybe niko na hoteli. Leo nimeuza bundle 2 za unga. Nimepatia profit gani? Acha nirudishe hizi za stock. Hizi zingine ni save. But hiyo inanga hiyo hesabu. Unajua saizi nimepata 100. Kesho ndapata 100. So hii 100 leo you can use it. You can use it anyhow. However you want. Kesho ukirudi ina recover ile ya jana. So you've done nothing. Waste time, waste bundles. Yani you've done zero work. Because like the whole day of today umemake 100.
the whole day of tomorrow ukitaka kuchase mia nyingine umekuliwa hiyo so ya leo 100 natupa tu 10. Ai. So in the long run unapata in 2 days you've done nothing. Cause hii mia ya leo hii. So umewin leo. Kesho house imekujia do, mia imeenda. Na wamekula yako tena. So what have you done? Nothing. Leo umekula, kesho imekujiwa yote. So like the whole of today you did nothing. Kesho pia yote ukufanya kitu. So in 2 days umewaste. Sasa wewe wakati unatupea history yako ya 6M na 3 cars that you lost, una feeling nini ukikumbuka hiyo maneno? Me I feel nothing. Cause nikisema na feel anything itanipea bad thoughts. So niko sawa kabisa. It is like nothing happened. It was a lifetime lesson for you. Yeah, it is a lifetime lesson. Alafu kitumia ujiambia hizi ni vitu za life. At one point utakuwa nazo, at one point you lose. Vile tu zilikuja na zikaenda, zitakam next time in a different way. So sitajipea pressure. Imeenda, niende njinyonge sijui nini. Unakubali. I accept ilienda. And that is why I'm open up kuambia na hii story. Cause niko sawa nayo. Watu wengi wame lose vitu mingi. More than that. And they are still there pushing. Pushing to play these games or pushing with life. Yeah, with life. Yes. Na wana recover hapo mbele. Because of course auto recover at once. It is a step. So I have hopes that one day on time everything will be okay. As far as nishaachana na hiyo kitu. Okay. So would you want to be talking to young people? Can they reach out to you for guidance, counseling, listening to your testimony? Niko open kwa kusaidia mtu yote mwenye ameshindwa kuacha. Yeah, we can talk. Niko advice. Nikupe story yangu in deep maybe. Because this is just part of it. Yeah. But your story yangu vizuri. Na utaona by the way from the few you've lost, life can still go on. Yeah. That's not the end of life. That is not the end of life. How can people reach you? Naweza nipata through phone calls maybe. Are you comfortable email? Your number or an email? I think email is okay. Yes, please. Email ni lamsilmok@gmail.com. You spell out. LAMSILMOK@gmail.com. All right. Yeah. Lamsilmok. lamsilmok@gmail.com. @gmail.com. So can you text una hiyo? We'll reach out. Tuko family, I don't know whether you have learned something or 2 things from today's interview with Lameck. He was a millionaire on a midnight, but 5 minutes into the next day, I think he came back to what we can call a pauper, went back to zero. And young people who are watching, please learn from his story. Millions of shillings and 3 vehicles. They're no mean feat. Unfortunately, he has nothing to show for it. I think we have so much to learn from his story. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Keep watching.